Charlotte Hayes rant aus der Hochzeitszeremonie, Zurückzusehen, das schwer Brautkleid aus Seid und Tool hinter sich Herzihend, während die Musik noch immer durch die Kapelle halt. Die Violinen spielten weiter, als wäre nichts geschehen, als het die Braut nicht gerade den Alter verlassen. Eiher Absätze klackten auf dem Steinboden, eiher Atem ging stoßweis, und eiher Hers hämmert so laut, dass sie glaubt, es muss für alle hörbar sein. Sie hat keinen Plan, keinen Gedenken, keinen festen Entschluss außer diesem einen, weg, draußen blendet sie das Tageslicht. Gäste drehten sich Stimmen erhoben sich, und rief ihren Namen. Charlotte ignoriert alles. Sie sah nur den Parkplatz vor sich und rant weiter, bis sie das Erstschwors Auto erreicht, das dort stand. Sie riss die Tür auf und warf sich hinein zu wissen, wem es gehört oder wohin es fuhr. In diesem Moment war es egal. Alles war besser als stehen zu bleiben. Kaum hat sie die Tür zugeschlagen, hört sie hektisch Schritt. Ihre Familie kam näher, ebenso Marcus, der Mann, den sie eigentlich gerade het errichten sollen. Panik schnuet ihre die Kehl zu. Sie presst sich tiefer in den Sitz, hielt den Atem und wartet darauf, das und die Tür aufreißen, sie heraussehren und zurück in die Kapelle schläfen wued. Sie fühlt sich wie etwas, das zurück geholt werden musst, wie ein Besitz, der seinen Platz verlassen hat. Stattdessen spürt sie plötzlich ein Hand in ihre Schulter. Der Mann auf dem Fahrsitz zog sie näher zu sich, skirmt sie mit seinem Körper ab, so dass sie von außen kaum zu sehen war. Seine Bewegung war ruhig, entschlossen, als het gen, just was zu tun war, seine Stimme war leise, fest und zittern. Sagt, dass sie beschützen würde. Dann dreht sich der Zündschlüssel, der Motor sprang an, und das Auto setzt sich langsam in Bewegung. Charlotte wirst nicht warm dieses Auto ausgerich, nicht jetzt heirer Jewisen war. Es fühlt sich unwirklich an, als het sich die Welt für einen Moment verskoben, ihr einen Ausweg zu geben. Der innen, Rock nach Leder und einem Desenten, vertreten Kölnischwasser, ihr Hände zitterten, ihr Hers rast, und sie merkt erst jetzt, wie sehr ihr Körper unter Spannung gestanden hat. Sie hat den Fahrer noch nicht angesehen. Sie hat nur die Affin Tour gesehen, den dunklen Innenraum und war hein, inges, brungen wie und der nicht schwimmen kann und sich in das Einsage klammert, was nicht untergeht. Das Brautkleid war ihr Bein geknollt, die vielen Legen Stoff schwer und einengend. Es war ein Kleid, das mehr kostet, als viel Menschen in einem halben Jahr verdienten. Ihre Mutter hat es ausgesucht, so wie sie alles ausgesucht hat, das Kleid, die Gästeliste, die Musik, den Mann. Durch die Gitternen Scheiben konnte Charlotte das Chaos draußen erkennen. Gäste stürmten aus der Kapelle, Stimmen überschlugen sich, Kameras wurden gesucht. Ihr Vater stand am Eingang, das gesichert hat. Das Telefon fest in der Hand, wahrscheinlich bereits dabei, Anruf zu tätigen, die Situation zu kontrollieren. Neben ihrer Mutter, ein Hand dramatisch in die Brust gelegt, als wäre sie selbst das Opfer dieser Schien. Charlotte kennt dies just, sie hat sie ihr Leben lang gesehen, und dann war da Marcus, stand etwas abseits, die Augen scharf, berechnend, während den Parkplatz absucht. Workt nicht verzweifelt, nicht verletzt, war genervt, als wäre etwas Unangenehmes passiert, etwas, das sein Plan stört. Charlotte kennt diesen Blick, sie hat einen aufgehenden Vorstand sitzungen gesehen, sie hat Marcus Brennan vor Moneten kennengelernt. War reich, mächtig, Besitzer luxuriöser Hotels an der Ostküste, sein Vermögen ging weit über $100 Millionen hinaus. Als die Firma ihrer Familie begann, Geld zu verlieren, hat ihr Vater in Marcus die Rettung gesehen. Ein Fusion, ein Allianz, ein strategischer Schritt. Als Marcus Interesse an Charlotte zeigt, war die Lösung perfekt gewesen. Alles war schnell gegangen, die Verla,
Bung hat bei einer Gala stattgefunden, vor 500 Gästen, Kameras, Blitzlichtern. Charlotte hat ja gesagt, while sie beobachtet word an nicht wust, why man neen sagt, wenn so viel Menschen zu sehen. Sie hat sich selbst eingeredet, dass es vernünftig war, notwendig, Jurlang hat sie sich einen Ruf aufgebaut, ein der jüngsten Geschäftsführerinnen der Branche, hart, effizient, unerbittlich, so hat man über sie gesprochen. So hat sie überlebt. Ihr Vater hat ihr beigebracht, das Gefühl schwach sind, das man hater sein muss als alle anderen, nicht unterzugehen. Doch ein Stund zuver, als sie in der Kapelle gesessen hat und Markus vorn am Altar stand, mit diesem unbeweglichen Gesichtsausdruck, war was in ihr Zerbrechen. Der Priester hat von Lieb gesprochen, von Hingabe und einem gemein, Semen Leben. Charlotte hat nur in den Vertrag gedacht, den sie zwei Wochen zuver unterschrieben hat. En die Klauseln über Vermergenzafteilung, öffentlich Auftritt, Wartungen. Sogar Kinder waren darin erwähnt Jewisen, als waren sie ein messbares Ziel. Sie hat auf ihren Straß aus weißen Rosen geschaut und in die nächsten 40 Jahre gedacht, en ein Leben neben einem Mann, der sie als Bestandteil eines Deals sah. En ein Zuhause, das sich wie ein Sitzungssaal anfühlt, en ein Dasein, in dem sie immer funktionieren, immer lächeln, immer lesen muss. Als die Musik lauter Jurden war und der Priester sie aufgefordert hat, nach vorn zu treten, hat ihr Körper regiert, bever ihr Wurst, und is kont. Sie war aufgestanden und gerannt, gedacht im Sitz des fremden Autos hört Charlotte, die aufgeregten Stimmen draußen immer näher kommen. Ihr Herz schlug so heftig, dass sie Angst hat, man kann es durch die Karosserie hindurch hören. Sie presst die Lippen aufeinander und zwang sich, ruhig zu bleiben, während ihr Blick nervös zu den Gittern hin scheben wandert. Draußen vermisch, den sich das Klicken von Kameras, hastig Schritt und das Murmeln der Gäste, die noch nicht begriffen hatten, was gerade geschehen war. Sie hört die Stimme ihres Vaters scharf und befehlend, wie sie aus unsäglichen besprecht, schauen kannt. Ihr Mutter sprach schneller, hektischer, vermittelt bereits dabei, Erklärungen zu liefern, bevergem und überhaupt Fragen stellen konnte. Markus war ebenfalls dort, das wusste Charlotte, auch wenn sie noch nicht sah. Sie spürt sein Anwissen, heit dies kalt, kontrolliert Energie, die sie während der letzten Monat immer wieder hat verstellen lassen. Erst jetzt wagt sie es, den Kopf zu drehen. Langsam, als könnt ein zu schnell Bewegung alles zerstörn, sah sie den Mann am Steuer en. Ihr Atem stockt. Nathan Cole saß dort, die Hände ruhig auf dem Lenkrad, den Blick nach vorn gerichtet, als wäre nichts in dieser Situation unendurlich. Trug einen dunklen Anzug, schlicht, perfekt geschnitten. Sein Haar war kürzer als früher, und sein Augen lagen fein Linien, die sie nicht in Erinnerung hat. Sah älter aus, müder, aber gleichzeitig gefaster, als sie erlebt hat. Nathan hat 3 Jahre vor sie gearbeitet. Als ihr persönlicher Assistent hat ihren Alltag organisiert, Termen koordiniert, Anruf gefiltert und oft skandjuist, was sie bracht, bever sie es ausbrach. War effizient gewesen, zuverlässig, nahezu unsichtbar. Vielleicht war Jen, das sein Fehler gewesen, als der Druck in der Firma immer größer wurde, als sollen rot werden und Investoren unruhig, hat Charlotte ihren Frust in einem ausgelassen. Überstunden ohne Ausgleich, nächtliche E-Mails, scharf Kritik vor anderen. Sie hat sich eingeredet, dass es notwendig sei. Vor 10 Monaten hat sie einen entlassen. Offiziell wegen einer verpassten Frist, in Wahrheit, weil sie wuten Jewisen war under greifbar. Nathan hat nicht protestiert. Hat still seinen Schreibtisch geriemt und war gegangen. Charlotte hat nicht nachgesehen. Jetzt saß Heirer ausgerecht, nicht in diesem Tag, in diesem Moment,
was matched du hirer. Bracht sei lies herver, I her stim klang frem die in ihren eigenen Ohren. Nathan antwertiet own sei anzu sehen, sein blick folgt den bewegungen drossen. Marcus kam neher, begleitet von Zwig. Trausugen, ich ret dich offenbar, sagt Nathan ruhig. Charlotte spuet, why I her hen zu zittern begannen. Du solltest nicht hirer sein, du solltest einen sagen, wo ich bin, Nathan schüttelt kaum merklich den Kopf, J. Runter, sagt leis. Es war kein Bit. Charlotte rutsch tiefer in den Sitz. In diesem Moment bugt Nathan sich leicht zu ihr, sein Arm kam zwischen sei an das Fenster, schuf ein Barriere. Von außen worked es, als es nur ein Person im Auto. Sein ne war überraschend beruhigend. Sein Atem war gleichmäßig, sein Bewegungen kontrolliert. Schritt kamen näher, Charlotte hielt den Atem an, sei hört Marcus Stimme jetzt ganz nah, Klang variiert, nicht verzweifelt. Prüft das Auto. Und den SUV da drüben, einer der Trausugen ging in einen Vorbe, warf einen flüchtigen Blick hinein und ging weiter, die Getternden Scheben Hafen, Nathans regungslos Haltung half, Marcus blieb stehen, nur wenn ich Meter entfernt. Charlotte sah sein Schuh, Schwarzes Letter, Mikolos poliert, absurd Tour, telefoniert, sein Stimm Kurs angebunden, sagt, man soll sei finden, das sei, Hire urgent, wo sein Moos, kein Wort von Sorge, kein Anzeichen von Verletzung, es klang als het Gem, und seinen Zeitplan durcheinander gebracht, Nathan bug sich minimal neher zu Charlotte, sein Stimm war kaum mehr als ein Flüstern, ich beschütze dich, die Wort legten sich schwer, aber tersely, in ihr Brust, why ein Versprechen, das man nicht leicht fertig ausspricht. Marcus ging weiter, Minuten Virgingen, Stimmen entfernten sich, Türen klappten, Motoren starteten, der Parkplatz leert sich langsam. Nathan richtet sich schließlich auf und sah Kurs in den Rückspiegel. Sei sind weg, Charlotte setzt sich auf, ihr Gesicht war heiß, ihr Körper immer noch angespannt. Sei sah Nathan an, wirklich an, und erkannt in seinem Ausdruck etwas, das sei nicht sofort einordnen konnt. Es war wetter wat nach Genugtuung, es war stiller Schmers vermischt mit Erleichterung, warum hast du mich nicht verraten, fragt sei leis. Ich hab dich schlecht behandelt. Ich hab dich geführt. Du musstest mich hassen, Nathan sah aus dem Fenster auf den jetzt leeren Parkplatz, auf die Kapelle in der Fern, auf die verstruten Blütenblätter auf dem Asphalt. Als sprach, klang sein Stimmfest aber unverstellt, sagt, sei gekommen, zu sehen, why sei Gem, und anderen Tet, heb sich eingerettet, das nur sehen wollt, ob sei glücklich sei, dan sah sei an. Und Charlotte und die Gefühl, die so lange verborgen hat, die Jar des Schweigens des Zurücksteckens, gestand, das geligen hat, das nicht gekommen war, sei glücklich sehen, sondern in der Hoffnung, das sei es nicht tun wued, als sei rennen sah, hat verstanden, warum wirklich dort Jewesen war. Etwas in Charlotte begann sich zu lösen, Mauern, die sei überjar errichtet hat, bekämen Riss. Sei hat sich immer eingerettet, das ne Gefühlig ist, das Abhängigkeit schwach bedeutet. Doch hirer saß Gem, und der allen Grund gehabt het, sei, ihrem Schicksal zu überlassen, und tat es nicht. Ich wusste das nicht, flüstert sei. Nathan startet den Motor. Sah sei Kurs an, und in seinem Blick lag etwas, das sich überjar aufgebaut hat. Was unausgesprochens Schwieres. Ich weiß, sagt ruhig, dan legt den Gang ein, und sei fuhren los, weg von der Kapelle, weg von dem Leben, das sei beinahe akzeptiert het die Fahrt verlief zunächst schweigend, die Stadt Zog verschwommen in den Fenstern vorbei, Ampeln wurden zu roten und grünen Streifen, Juria strengen nur gedämpft in den Wagen. Charlotte saß noch immer im Brautkleid, der Stoff raschelt bei Bewegung, ein stummer Hinweis auf das Leben, aus dem sei gerät geflohen war. Vor einer Stund het sei am Alter stehen sollen, lächelnd, gefasst, bereit, ein Versprechen abzuligen, das sich skant. Vor dem Aussprechen wie ein Luge angefühlt hat. Stattdessen saß sei jetzt neben dem Mann, den sei einst entlassen hat, und fuhr davon, ohne zu wissen wohin.
Nathan lenkt den Wagen, ruhig durch den Verkehr, als wäre das Heirer nur ein weiter Fahrt. Sein Ruh worked anstikend auch wenn Charlottes Gedanken weiter rasten, schließlich bog in ein ruhiger Gegend ab, fuhr in ein Tiefgarage unter einem kleinen Café anstellt den Motor ab. Die still war plötzlich erdrückend. Charlotte steht auf den Straßen ihren Händen. Weißrosen, Makelos von ihrer Mutter. Auszuhalt Symbol einer perfekten Fassade. Am liebsten het sei aus dem Fenster geworfen, het sei zerstört, sichtbar zu Mädchen, wie falsch sich alles angefühlt hat. Warum warst du dort? Fragt sei schließlich leis, bei meiner Hochzeit, Nakalem, was ich dir angeten heb. Nathan lehnt sich zurück, sein Blick verler sich urgent, wo in der grauen Wand der Garage. Als antwortet, wehelt sein Wort sorgfältig, heb sich eingerettet, das Isabschlusse, sagt dass wenn sei jemanden anderen erretten endlich loslassen können, dann sah sei an, und in seinen Augen lag was ungeschützt. Aber das sei nicht die Wahrheit Juessen. Die Wahrheit sei Juessen, dass ihren schönsten Tag sehen wollt, selbst wenn einen zerstört, nicht Teil davon zu sein. Die Wort treffen Charlotte hart, sei fühlt sich, als het Gem, und den Boden unter den Füßen weggezogen. Nathan wand den Blick ab, sein Hand umklammerten das Lenkrad. Sagt, klingt lächerlich, der entlassene Assistent auf der Hochzeit seiner ehemaligen Chefin, aber heb wissen müssen, ob sei glücklich sei. Glücklich wiederholt Charlotte, das Wort schmeckt bitter, du dachtest wirklich, ich wäre glücklich. Nathan schüttelt den Kopf. Jen, auch deshalb sei geblieben. Jen, auch deshalb heb nicht weggefahren, als sei ins Auto gestuus sei. Was in Charlotte brach auf. Jurlang hat sei sich eingerettet, das Steak bedutigt, kein Schwetsch zu zeigen, kein Gefühl zu zulassen. Doch jetzt in diesem Raum, mit diesem Mann, der jeden Grund gehabt het, sei zu verrichten, konnt sei die Kontrolle nicht länger halten. Ihre Stimme zittert, als sei sagt, dass sei nicht verste, dass sei grossem Juessen sei, dass sei ein Ausgebitet, kritisiert und unwirklichen Grund entlassen heb. Das sei Leiden sehen müsst, Nathan dreht sich zu ihr, sein Blick war direkt Vorwurf. Fragt sei, ob sei wirklich glaub, sei der Typ Mensch, der jemandem schadet, nur weil selbst verletzt wird. Charlotte antwortet ehrlich, dass sei so Mädchen wued. Wenn Jem and sei so behandelt het, why sei behandelt hat, het sei zerstört? Nathan nickt langsam und sagt, heb Jessahin, why sei das mit anderen getten heb. Der Satz hing schwer zwischen ihnen, sknungslos und wahr. Charlotte fand kein Antwort, sei wust das recht hat. Warum hilfst du mir Dan? Fragt sei, warum beschützt du mich? Nathan schwieg einen Moment. Dan sagt dass sei geck, und heb, bever sei zu dieser Person Jordan sei, bever druck an Urtengen sei und jemanden verwendelt hätten, der glaubt, grossem sein zu müssen, zu überleben. Charlotte spuet, why die trennen in die Augen stiegen. Sei wollt protesteren, doch fuhr fort. Heb sei Jessahin, nach some Dreh, über Vertrigen gebucht, aus Angst, einen Fehler zu Mädchen. Heb Jessahin, why sei mals einen Ausschluss, while sei dacht, kein Zeit zu heben. Heb sei weinen sehen, nachdem Vater gesagt hat, dass die Firma scheitert, und sein Minuten später heb sei in einer Sitzung gesessen, als wäre nichts Juessen. Charlotte stockt der Atem, sei hat geglaubt in diesen Moment, in allein Juessen zu sein. Nathan sagt, sei ertrunken, anstatt Hilfe zu bitten, heb sei fat schneller geschwommen. Sei heb alle von sich weggestoßen, sich unantastbar gemacht, weil niem sehen dürft, why viel Angst sei hat. Charlotte bat einen aufzuhören, sagt, sage das nicht, sei zu verletzen, sondern weil sei verste. Sei sah in und und die Müdigkeit in seinem Gesicht, die Spannung in seinen Schultern, die Haltung eines Menschen, der gelernt hat,
nicht zu erwarten. Dan sprach Sios was her klar Jordan war, dasser Jeffuhul fuer sei gehabt hat, skan bever fuer sei gierbe tet hat. Nathan weiter sprach nicht, erzahlt von der Konferenz vor wir Jahren, bei der sei einen Vortrag gehalten hat. Why brillant sei Jewison sei, selbstsicher, fesselnd. Why sich bewerben heb, als die Stel gesehen heb, in der Hoffnung, nähers kommen. Charlotte schluckt, sei sagt, das sei nie wirklich gesehen heb, das sei benutzt heb, zu funktionieren. Nathan korrigiert sei ruhig. Sei heb gebracht, zu überleben, und heb is zu gelassen, while is bedutigt in ne zu sein. Die Ehrlichkeit schmerzt, den Jest, in Charlotte das sei ebenfalls gemacht hat. Das sei is damals nicht verstanden heb, aber das sei sein Aufmerksamkeit, sein Fürsorge, sein Leis geschätzt heb. Das sei is sich nicht erlaubt heb, das zu fühlen, while ne bedutigt, jemanden zu brachen. Und brachen bedutigt schwech. Vater heb das beigebracht. Nathan sagt Leis, das sei deshalb weggestoßen heb. Sei heb alle weggestoßen. Sei heb sich in jemanden verwendelt, den neem en lieben kern, while das sicherer Jewison sei, als verletzt zu werden. Nathan griff langsam nach dem Straß und legt in auf das Armaturenbrett. Dan nahm her Händen sein, fest, warm, ruhig. Sagt, das sei sich nicht versteck. Das sei ein Wahltreff. Vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben. Ein Wahl für das, was sei wirklich wohl, nicht für das, was an dir von erwarteten. Charlottes Handy begann zu vibrieren. Der Name ihrer Mutter erschien auf dem Display. Sei lehnt ab. Is klingelt ernut, diesmal ihr Vater. Wieder lehnt sei ab. Nachrichten kamen im Sekundentakt. Fragen, Vorwurf, Befehl. Nathan nahm her sanft das Handy aus der Hand und schaltet is aus. Charlotte sagt, dass sei finden würden. Dass her Vater überall verbinden heb. Dass in den Nachrichten landen würde. Dass her Family gedemutigt würde und die Firma zusammenbrechen könnt. Nathan fragt ruhig, ob das wirklich her Sorge sei. Charlotte sagt, sei die Lebensar, beit ihres Vaters, wenn sei wedgen her Shader, kern sei sich das nie versehen. Nathan unterbrach sei. Sagt, sei bereit Jewison, her ganzes Leben zu opfern, ein Scheiterns Untern imen zu retten. Einen Mann zu erretten, der sei nicht lieb, kinder nach Plan zu bekommen, in einem Haus zu leben, das sich wie ein Gefängnis anfühlt. Nur damit her Vater sich nicht den Konsequenzen seiner Entscheid, stellen muss. Die Wort treffen sei hart. Neem and hat is so offen ausgesprochen. Sagt, die Firma Shader wedgen der Entscheid, ihres Vaters. Schlecht Investitionen, schlecht Führung, das sei nicht her Schuld, und is sei nicht her Aufgabe, her Leben dafür zu zerstört. Charlotte flüstert, dass is her Family sei. Nathan antwortet ruhig, dass dies Family bereit Jewison sei zu verkaufen, sich selbst zu retten. Die Stadt sagen nen vorbe wie ein Film, den Charlotte Jarling nicht hat sehen wollen. Die Straßen wären vertraut und doch wirkten sei fremdi als het gem, und die Farben leicht verskoben. Nathan fuhr ruhig als het Zeit der Welt. Charlotte saß neben ihm, die Hände nein, und verschränkt und versucht, her Gedanken zu ordnen. Das Hochzeits, Glade raschelt, lies bei jeder Bewegung, ein Stummer zuge des Sen, was sei hinter sich gelassen hat. Wohin fahren wir, fragt sei schließlich. Nathan zögert einen Moment, dann antwortet ehrlich, ich weiß es noch nicht, erstmal weg von hierer. Dies Antwort het sei früh her Nervers gemacht. Hut nicht, hut fühlt sich das ungewiss weniger bedrohlich in als alles, was sei kannt. Sei lehnt den Kopf, gegen die Schäb und Schlosskurs die Augen. Bilder flackerten auf.
Der streng choreografiert Hochzeitstag, die Vertrage, die Lächelnden Gesichter, die Erwartungen. Alles Dinge, die sei erfüllt hat, und sei zu hinterfragen. Nathan bog in ein ruhiger Straße ein und parkt schließlich vor einem kleinen Café, das Charlotte aus Studentigen kennt. Es hat sich kaum verändert, die Marquise war noch immer verblasst, die Fenster beschlagen. Ich dacht du brauchst was warms, sagt unschaltet den Motor aus, sei stiegen aus, ein paar Passenten warfen einen neugierigen Blick zu doch nehm, und die braut on Schleier. Ongefolge drinnen rock is nach Kaffee und friskiem Jibek, sei setzten sich in ein Eck, Nathan bestellt, als wust nach genau was sei mocht, Charlotte beobachtet tiet ein dabei unspukt, ein leises Sehen in der Brust. So viel aufmerksam, Kate hat sei lange nicht mehr erlebt. Als die Tassen vor einen standen, brach das Schweigen. Ich hat Angst, sagt Charlotte leise. Nicht vor der sondern daver, mich selbst zu verlieren. Nathan nickt langsam. Ich heb es gesehen. Skandamals. Du hast dich immer weiter, von dir, selbst entfernt. Sie sah einen überrascht an. Warum hast du nie was gesagt? Lächelt traurig, weil es nicht mein Roll war, und weil ich wusste, dass du es erst hören würdest, wenn du bereit bist. Dies wird treffen sei tiefer, als jede Entschuldigung es gekonnt het. Sei dacht in all die Entscheidungen, die sei getroffen hat, stark zu wirken, unabhängig, unantastbar. Dabei hat sei sich Stück für Stück isoliert, Nathan hat das ausgehalten, hat sei unterstützt, was zu fordern. Marcus hat mich nie wirklich gesehen, sagt sei nach einer Weile, sah nur das Bild, das ich abgegeben heb, und jetzt, fragt Nathan ruhig, Charlotte blickt auf ihr Hand, jetzt weiß ich nicht, wo ich dieses Bild bin, nach dem Café Gingen sei wieder zum Auto. Die sahen stand tiefer Wharf Landschatten, Nathan fuhr zu einer kleinen Wohnung am Stadtrand, du kannst hier bleiben, sagt als sei vor dem Gebäude standen, so lange du willst. Drinnen war es schlicht, aber warm, Butcherigel ein Pief, Lands am Fenster, ein alter Schreibtisch, es war Nathans Wohnung. Charlotte spuet ein unerwartetes Gefühl von Sicherheit. Sie setzt sich aufs Sofa, zog die Schuhe aus und atmet tief durch. Die Stunden vergingen ruhig. Sie sprachen über früher, über verpasst Chancen, über Dinge, die sie sich nie getraut hatten auszusprechen. Nathan halt von der Zeit nach seiner Kündigung, von Zweifeln, von neuen Fängen. Charlotte hört zu und erkannt, wie sehr sie sein Steck unterschätzt hat. Als es dunkel ward, stand sie auf und ging ans Fenster. Die Stadt leuchtet gedämpft. Ich weiß nicht, was morgen kommt, sagt sie. Nathan trat neben sie. Morgen kommt, was immer du willst. Sie dreht sich zu einem. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlt sie keinen Druck, kein Erwartungen. Nur ein leis ehrlich ne. Ich heb Angst dir weisuten, jest, und sei. Das Risiko gehört dazu, antwortet sanft. Aber ich glaub, es ist es wert. Charlotte ließ dies Wort wirken. Sie dacht in den Moment im Auto, und sein Schützen Jest und das Versprechen, das gegeben hat, Bedingungen stellen langsam nahm sie sein Hand. Es war kein groß Jest, kein dramatischer Augenblick. Es war einfach richtig. In dieser Nacht schlief sie ruhig, zum ersten Mal seit Jahren to do. Listen. Im Kopf, am Morgen wach sie mit einem Ungewohn. Gefühl auf Hoffnung. Sie wusste, dass es Gespräch geben würde, Konsequenzen Entscheidungen. Doch sie wusste auch, dass sie einen nicht mehr allein gegenüberstehen musste. Charlotte trat auf den Balken und sah in den neuen Tag. Sie hat keine klare Vorstellung davon, wie ihre Zukunft aussehen würde, aber sie wusste, dass sie ihre eigene Schritt gehen wollte. Hinter ihr bewegt sich Nathan leise und sie lächelt und sich sie hin. Zum ersten Mal war das Leben kein Vertrag, kein Plan, kein Pflicht mehr. Es war ein Möglichkeit. A Fan und ehrlich, und sie war bereit, sie anzunehmen.